Very good morning, friends, my dear students. I welcome all of you to the third semester and second year of your diploma engineering course. We are learning program that is diploma in automobile engineering. The program code is AE, semester third. The course title is automobile engines, the power plant of the automobile. The course code is 22308. Rational means why and how we have to study this subject. दिस इज अ कोर टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट. हा खूप महत्त्वाचा आणि कोर सब्जेक्ट आहे, मूलभूत कोर्स आहे. ऑल ऑटोमोबाईल व्हेकल्स आर पॉवर्ड बाय द इंजिन, हेन्स द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द ऑटोमोबाईल इंजिन इज मोस्ट इसेन्शियल फॉर ऑटो टेक्निशियन. जो ऑटो टेक्निशियन बनायचं आहे त्याला इंजिनचं नॉलेज असणं खूप गरजेचं आहे. अर्धा पार्ट इंजिनचा आहे आणि अर्धा पार्ट चेसिस आणि फ्रेमचा आहे. दिस कोर्स विल हेल्प इन अंडरस्टँडिंग द प्रोसिजर ऑफ इन्स्पेक्शन. तुम्हाला इन्स्पेक्शन करता आलं पाहिजे, त्याची प्रोसिजर माहीत पाहिजे. डायग्नोसिस अँड टेस्टिंग ऑफ द व्हेरियस टाइप्स ऑफ इंजिन्स अँड अदर सिस्टम. दिस कोर्स ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ॲडव्हान्स ऑटोमोबाईल इंजिन्स अँड व्हेकल मेंटेनन्स. पुढच्या सेमला आपण ॲडव्हान्स ऑटोमोबाईल इंजिनचा सब्जेक्ट शिकणार आहोत, त्याचं बेसिकसुद्धा येतं आहे. आता कम्पिटन्सीज म्हणजे कुठल्या क्षमता तुमच्यामध्ये निर्माण होतील हा कोर्स शिकल्यानंतर ते आपण बघूयात. द एम ऑफ द कोर्स इज टू हेल्प द स्टुडंट टू अटेंड लाईफ कॉम्पिटन्सी टू एक्सपिरियन्सेस. म्हणजे पॅसेंजर कार इंजिन कॉम्पोनंट्स हे तुम्हाला करता आलं पाहिजे. चेक द फंक्शनिंग करता आलं पाहिजे. टू व्हीलर आणि पॅसेंजर कारचे इंजिनचे कॉम्पोनंट फंक्शन त्याची कामं चेक करता आली पाहिजेत. कोर्स आउटकम्स त्यावेळेस त्याच्यावरती एक नजर टाकूयात आपण. Now let's look at course associated with the course be taught. Interpret the IC engine करता आले पाहिजे. various diesel supply, fuel supply system, troubleshooting करता आलं पाहिजे fuel supply systemचं, for routine maintenance of the lubrication system. हे सगळे कोर्स आउटकम्स तुम्हाला करता आले पाहिजेत, समजले पाहिजेत. आपण टीचिंग आणि एक्झामिनेशन स्कीम बघूयात. टीचिंग स्कीम 3 तास. थेअरीमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जाणार आहात तर 3 तासाचा पेपर असेल, 70 मार्क मॅक्झिमम असतील एंड सेमिस्टर एक्झामिनेशनचा. त्यामध्ये 2 युनिट टेस्ट आणि एक्झामिनेशन 50 मार्काचे असेल. आता प्रॅक्टिकल टोटल चूज करायचे आहेत, त्यांनी 32 ची लिस्ट दिलेली आहे. पहिलं प्रॅक्टिकल असेल आयडेंटिफाय द पार्ट्स ऑफ द कट सेक्शन मॉडेल ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजिन. पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिनचे जे कट सेक्शन असतात त्याचे पार्ट्स तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचे आहेत. आपल्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहे. आयडेंटिफाय द पार्ट्स इन द कट सेक्शन मॉडेल ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजिन, पेट्रोल किंवा डिझेल इंजिनचे. द स्पेशल टूल्स इन डिसमेंटलिंग 2 स्ट्रोक इंजिन. स्पेशल टूल्स कुठले कुठले वापरले जातात ते आपल्याला बघायचं आहे. देन यूज ऑफ स्पेशल टूल्स इन असेंबल द 4 स्ट्रोक इंजिन. असेंबल करताना आणि डिसमेंटल करताना कुठले पार्ट्स, स्पॅनर्स, देन सॉकेट्स कुठले वापरावे लागतात, बिट्स कुठले वापरावे लागतात, हे सगळं आपल्याला ह्या प्रॅक्टिकल्समध्ये बघायचं आहे. नाउ नेक्स्ट प्रॅक्टिकल्स दॅट इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द व्हेरियस इंजिन सब असेंब्लीज कॉम्पोनंट्स फॉर पेट्रोल इंजिन अँड देअर इंटरकनेक्टिव्हिटी. म्हणजे वेगवेगळे सब असेंब्लीज काय असतात, त्यांची इंटरकनेक्टिव्हिटी कशी असते. जे स्टार मार्क केलेले आहेत ते कंपल्सरी प्रॅक्टिकल आहेत. आयडेंटिफाय लोकेशन ऑफ द व्हेरियस इंजिन अँड सब असेंब्ली कॉम्पोनंट्स फॉर डिझेल इंजिन अँड देअर इंटरकनेक्टिव्हिटी. आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण डिझेल इंजिनच बघत आहोत आणि हे कंपल्सरी प्रॅक्टिकल आहे, स्टार मार्क केलेला आहे. डिसमेंटल अँड असेंबल द कार्बोरेटर ऑफ द 2 व्हीलर पार्ट 1. डिसमेंटल अँड असेंबल कार्बोरेटर ऑफ द 2 व्हीलर पार्ट 2. कार्बोरेटर तुम्हाला डिसमेंटल करता आलं पाहिजे, साफ करता आलं पाहिजे आणि जोडता आलं पाहिजे. ट्रेस द इंडक्शन अँड फ्युएल सप्लाय सिस्टम ऑफ द डिझेल इंजिन. इंडक्शन सिस्टम काय असते, फ्युएल सप्लाय सिस्टम कशी असते, एअर इनटेक कसा होतो, हे या प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहोत. डिसमेंटल अँड असेंबल द फ्युएल इंजेक्शन ऑफ द डिझेल इंजिन. फ्युएल इंजेक्शन सिस्टम कशा असतात, इंजेक्टर्स कसे असतात ते आपल्याला बघायचे आहेत, हे सुद्धा आपण बघणार आहोत. आपल्या व्हिडिओजमध्ये आपण आज फ्युएल इंजेक्टर बघणार आहोत. डिसमेंटल अँड असेंबल द सिंगल इलिमेंट फ्युएल इंजेक्शन पंप ऑफ द डिझेल इंजिन. आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण डिझेल इंजिनचा फ्युएल पंप बघितलेला आहे. ट्रेस द इग्निशन सिस्टम ऑफ द 2 व्हीलर इंजिन. 2 व्हीलर इंजिनची इग्निशन सिस्टम बघायची आहे.
ट्रेस द इग्निशन सिस्टम ऑफ द 4-व्हीलर इंजिन. 4-व्हीलर आणि 2-व्हीलर मध्ये बेसिक थोडासा डिफरन्स असतो, पण बऱ्यापैकी त्या गोष्टी सेमच असतात. कॅरी आउट द मेंटेनन्स ऑफ द स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉईल अँड HT कॉर्ड्स. डिसमेंटल अँड असेंबल द गिवन डिस्ट्रीब्युटर अँड टाइम डिस्ट्रीब्युटर टू द इंजिन पार्ट 1. आपल्याला डिस्ट्रीब्युटर खोलता आला पाहिजे, जोडता आला पाहिजे. डिसमेंटल अँड असेंबल द गिवन डिस्ट्रीब्युटर अँड टाइम डिस्ट्रीब्युटर टू द इंजिन पार्ट 2. चेक द 4-व्हीलर इंजिन कूलिंग सिस्टम. इंजिनची कूलिंग सिस्टम तुम्हाला चेक करता आली पाहिजे. आपल्या व्हिडिओजमध्ये आपण छानपैकी कव्हर करत आहोत. टेस्ट द थर्मोस्टॅट वॉल अँड इलेक्ट्रिक कूलिंग फॅन थर्मो स्विच, हे सुद्धा आपण कव्हर केलेलं आहे. रिप्लेनिश द कूलंट ऑफ द इंजिन आफ्टर चेकिंग. कूलंट तुम्हाला बदलता आला पाहिजे, कूलंट भरता आला पाहिजे, कूलंटच्या कॅरेक्टरिस्टिक माहीत पाहिजेत. चेक द लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ द पॅसेंजर कार. पॅसेंजर कारची लुब्रिकेशन सिस्टम कशी असते. चेक द ऑइल अँड ऑइल फिल्टर. ऑइल आणि ऑइल फिल्टर तुम्हाला चेक करता आला पाहिजे. देन सर्व्हिस द ऑइल पंप ऑफ द पॅसेंजर कार. पॅसेंजर कारचा जो ऑइल पंप आहे तो तुम्हाला सर्व्हिस करता आला पाहिजे. परफॉर्मन्स ऑफ द सर्व्हिसिंग ऑफ द ऑइल प्रेशर रिलीफ वॉल. ऑइल प्रेशर रिलीफ वॉलचं सर्व्हिसिंग करता आलं पाहिजे. यूज द इंजिन टेस्टिंग फॉर इंजिन टेस्टिंग पार्ट 1. हे शेवटच्या चॅप्टरवर आधारित आहेत. इंजिनचं टेस्टिंग म्हणजे पॉवर आउटपुट किती देतं, RPM किती देतं इंजिन, हे आहे. यूज द इंजिन टेस्टिंग फॉर इंजिन टेस्ट पार्ट 2. यूज द इंजिन टेस्टिंग फॉर इंजिन टेस्ट पार्ट 2. अशा पद्धतीने आपण डिझेल आणि पेट्रोल इंजिनचं परफॉर्मन्स टेस्टिंग करणार आहोत. कंडक्ट द मोअर्स टेस्ट ऑन मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजिन पार्ट 1. कंडक्ट द मोअर्स टेस्ट ऑन मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजिन पार्ट 2. ह्याच्यामध्ये आपण फ्रिक्शनल लॉसेस किती होतात, फ्रिक्शनल पॉवर किती वाया जाते, तर ते बघणार आहोत. डिसमेंटल अँड असेंबल मल्टी सिलेंडर डिझेल इंजिन. आता ते आपण बघतच आहोत. डिसमेंटल कसं करतोय, असेंबल कसं करतोय 4 सिलेंडर इंजिन. माझ्याच गाडीचं आपण इंजिन बघतोय. डिसमेंटल अँड असेंबल द मल्टी सिलेंडर डिझेल इंजिन पार्ट 2. डिसमेंटल अँड असेंबल द मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजिन पार्ट 1. डिसमेंटल अँड असेंबल मल्टी सिलेंडर पेट्रोल इंजिन पार्ट 2. हे सगळे प्रॅक्टिकल्स आपल्याला बघायचे आहेत. टोटल 32 प्रॅक्टिकल दिलेले आहेत. त्यातले कुठलेही 24 जे कंपल्सरी आहेत ते आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. हे सर्व करत असताना काही परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स आहेत आणि त्याला काही वेटेज आहे. फॉलो द सेफ्टी रूल्स अँड अडॉप्ट द स्टँडर्ड प्रॅक्टिकल्स फॉर हँडलिंग. म्हणजे स्टँडर्ड प्रोसिजर आणि सेफ्टी तुम्ही किती चांगल्या पद्धतीने हँडल करता प्रॅक्टिकल करताना, त्याला 20% वेटिंग आहे. टूल्स कशा तुम्ही हँडल करता. रेफर द वर्कशॉप मॅन्युअल अँड इन्क्लूड द रिलेव्हंट डाटा इन द जर्नल, त्याला 20 मार्काचं वेटेज आहे. देन स्केचिंग द लेआउट्स कॉम्पोनंट्स अँड कन्क्लुजन्स. तुम्हाला स्केचिंग करता आलं पाहिजे, स्केचेस काढता आले पाहिजे, त्याला 30 मार्काचं वेटेज आहे. आन्सर टू सिम्पल क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स अँड टाइमली कम्प्लिशन ऑफ द टास्क इन टर्म वर्क दॅट इज 10%. असं 100% वेटेज याच्यामध्ये आहे. हे सगळं करत असताना तुमचा अफेक्टिव्ह डोमेन म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने डेव्हलप व्हाल, तर फॉलो सेफ्टी प्रॅक्टिसेस, देन प्रॅक्टिस द गुड हाऊसकीपिंग, डेमॉन्स्ट्रेट द वर्किंग अँड लीडरशिप क्वालिटीज तुमच्यामध्ये असल्या पाहिजे टीम लीडर मेंबर म्हणून. मेंटेन द टूल्स अँड इक्विपमेंट्स, फॉलो द इथिकल प्रॅक्टिसेस, हे सगळं तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आता हे प्रॅक्टिकल्स करत असताना काही इक्विपमेंट्सची आपल्याला गरज पडणार आहे. मेजर इक्विपमेंट्स ऑर इन्स्ट्रुमेंट्स रिक्वायर्ड, त्याची लिस्ट एकदा बघून घेऊया. हे इन्स्ट्रुमेंट आपण गॅरेजमध्ये बघत आहोत, त्याच्याशी तुम्हाला कोरिलेट करता आलं पाहिजे. फर्स्ट वन इज अ जनरल पर्पज टूल्स, स्पॅनर्स, रिंग स्पॅनर्स, सॉकेट्स 6 mm to 32 mm. देन स्पेशल पर्पज टूल्स दॅट इज पिस्टन रिंग एक्सपांडर काय असतो, पिस्टन रिंग कॉम्प्रेसर, वॉल लिफ्टर, टॉर्क रेंज. देन टॉर्क रेंज फ्रॉम 10 Nm to 200 Nm. 2-stroke engine cut section model which is available in our college, single cylinder motorized or manual. Then 4-stroke cut section model, single cylinder motorized or manual, this is available in our college. 2-stroke engine single cylinder petrol diesel, 4-stroke single cylinder or multi-cylinder engine which is also available. Fuel supply system petrol, that is including carburetor, fuel pump, filter,
of the two-wheeler and four-wheeler. This model is available. Practically we are seeing in videos also. Fuel supply system of the diesel, that is fuel injection pump, primary filter, secondary filter, injectors, single cylinder, multi-cylinder engine, PFI unit, that is these are the things which are not available in with our college, so we are using garage so that we can cover this. Then magneto coil ignition system including magneto, ignition coil, spark plug and battery. Then distributor, 4-stroke multi-cylinder diesel engine with the water cooling system we are seeing in our videos. 4-stroke diesel petrol engine with the lubrication system. This is also we are going to see. Now single cylinder and multi-cylinder testing with the dynamometers which are available with us. 4-stroke CI and SI engines. These engines will be seen in a garage. Engine dismantling and assembly tools. Then consumables, that is cotton waste, fuel, lubrication, water supply system, electrical supply provisions, exhaust gas outlet, wooden blocks, safety equipment, fire extinguisher. These are the equipments which will be required with us for covering our practicals. Now to understand these practicals, we need to have a theoretical background, the underpinning theory components. म्हणजे theory कुठली आहे, theory क्लिअर असल्यानंतरच आपल्याला प्रॅक्टिकल समजतील. थिअरी आणि प्रॅक्टिकल्स आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचं आहे आणि त्यात कॉम्बिनेशन मधून आपल्याला ज्ञान मिळवायचं आहे. तर पहिला चॅप्टर आहे युनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आयसी इंजिन. त्यातले टॉपिक्स आणि सब टॉपिक्स आपण बघूयात. डेफिनेशन ऑफ आयसी इंजिन बघायचे आहे, व्हॉट इज इंटरनल कंबशन इंजिन, इंजिन नॉमेनक्लेचर बघायचे आहे. Classification of engine on the basis of cycle of operation, that is fuel, method of charging, ignition, cooling, cylinder arrangement, camshaft, layout, vertical and horizontal engine and its merits and demerits. Types of engines बघायच्यात आपल्याला. 4-stroke spark ignition, 4-stroke compression ignition engine, 2-stroke and 4-stroke engine scavenging, engine specification and application. Engine specification: two-wheeler, light motor vehicle, medium motor vehicle and heavy motor vehicle. Application of the engines, different application of the IC engines. These are the topics and subtopics which we have to cover. Now after going to these topics and subtopics, what are the unit outcomes, means what are the skills you will be able to develop inside you, is identify the location of the specified system for the given type of engine. Then explain with the sketches the working principle of the given type of engine. Identify the engines from the given specification with justification. Interpret the specification of the given type of engines. These are the unit outcomes or abilities which you will develop over a period of time after going through this. So this was about chapter number 1. We can again repeat the syllabus over here. Syllabus from the book which we are going to refer. Definition of IC engine and IC engine nomenclature. Then classification of engine on the basis of cycle of operation, fuel, method of charging, ignition, cooling, cylinder arrangement, camshaft layout. Then vertical and horizontal engine and its merits and demerits. Types of engine: 4-stroke spark ignition, 4-stroke compression ignition engine, 2-stroke and 4-stroke engine scavenging. Engine specification and application. Engine specification: two-wheeler, light motor vehicle, medium motor vehicle and heavy motor vehicle. Application of engines. Now let us move towards the next chapter, that is constructional features of the engine components. Construction features and functions, location of the material of the engine components, cylinder block, cylinder liners, dry and wet cylinder head, inlet and exhaust manifold, tappet cover, timing cover, crankcase, oil sump. Crank mechanism: piston and piston rings, piston pin, connecting rod, crankshaft, camshaft, flywheel, bearing, oil seals and gaskets, wall and wall operation mechanism, overhead wall, overhead cam arrangement, wall cooling, then camshaft drives, wall timing, camshaft drives, timing gears, chain and
belt drives, then relation between the speed of the camshaft and the crankshaft, wall timing diagram. After looking this syllabus of the construction features, what are the abilities, म्हणजे तुमच्यामध्ये कुठल्या क्षमता तयार झाल्या पाहिजेत, तर त्याला युनिट आउटकम असे आपण म्हणतो. त्या ह्या आहेत: describe the constructional features and functions and materials of the given system, sub-assemblies, components of the given IC engine with sketches. Then differentiate the working materials between the given type of engine components. Compare the salient features of the given types of walls and cams arrangements. Identify the relative position of the camshaft and the crankshaft in the given situation with justification. So these are the unit outcomes. Again we will see the syllabus, because if you know syllabus very well, if you understand syllabus very well, you can easily correlate what we are going to show in our videos and what we are covering in our syllabus. The construction features of the engine components. Construction feature, that is functions, location and material of the engine components, cylinder blocks, cylinder liners, dry and wet, cylinder head, inlet and exhaust manifold, tappet cover, timing cover, crankcase, oil sump, crank mechanism, piston and piston rings, piston pin, connecting rod, crankshaft, camshaft, flywheel, bearing, oil seals, gaskets, wall and wall operating mechanism, overhead wall and overhead cam arrangement, wall cooling, camshaft drives and wall timing. Camshaft drives, that is timing gears, chain and belt. Timing, how to set the timing, we will see in our videos. Relation between the speed of the camshaft and the crankshaft, wall timing diagrams. This was about chapter number 2. Now we will proceed to the chapter number 3, that is fuel and airfield system. Let us see topics and subtopics. That is petrol fuel supply system, pump, feed layout, function of the components, location, construction and working of the components, fuel tank, fuel filters, SU electric pump, fuel pump, then air cleaners, dry type and oil weight types, working principle of the simple carburetor, air fuel ratio requirements, circuits in two-wheeler carburetors, diesel fuel supply system, which is in demand now, diesel engine needs and requirements of the fuel injection system, layout of the fuel injection system, individual pump, unit injector system, distributor system and common rail system, we have seen in our videos and photos, fuel injector and types of nozzle, fuel metering and fuel injection pump, then inline pump and distributor pump, working of the mechanical governor in the fuel injection pump. After learning this chapter, the skills which you will acquire is describe the constructional and working of the given type of carburetor system with sketches, explain with sketches the construction and working of the given type of fuel injection system, describe with sketches the working of the given type of governor in the given type of engine, then select the relevant lubricating system for the given situation with the specification, choose the relevant fuel supply system components for the given situation with justification. So these are the skills which you will understand after going through this chapter number 3. Again we will see the syllabus. A syllabus need to be by hearted by you. It is wholly hearted by you. Fuel and air feed system, petrol fuel system, fuel feed, layout, function of the components and location, construction and working of the components, fuel tank, fuel filter, SU electrical fuel pump, air cleaners, dry type and oil weighted types, then working principle of simple carburetor, air fuel ratio requirements, circuits in two-wheeler carburetor, diesel fuel system, then diesel engine, need and requirement of the fuel injection system, layout of the fuel injection system, individual pump, unit injector, distributor system, common rail system, fuel injector and types of nozzles,
fuel metering in the fuel injection pump, then inline pump and distributor pump, working of the mechanical governor in a fuel injection pump. So these are the contents of the chapter number 3. Now we will move to the next chapter, chapter number 4, that is ignition and exhaust system. Topics and subtopics are ignition system, requirement of the ignition system, magneto and battery ignition system, firing order used in 3, 4 and 6 cylinder engine, exhaust system, that is function of the exhaust manifold, types of silencer, muffler, construction and working. After going through this chapter, what abilities, what skills you will develop or you have to develop, you must develop is explain with the sketch the working of the given type of ignition system, explain with the sketches the firing order of the given type of engine, explain with the sketches the construction and working of the given type of exhaust system, select the relevant type of silencer, muffler for the given engine with specifications. So these are the abilities. Again we will see syllabus. Syllabus is very important. If you see the syllabus very clearly, you can understand what videos we are seeing. Ignition and exhaust system, ignition system, requirements of the ignition system, magneto and battery ignition system, firing order used in 3 and 4 and 6 cylinder engine, exhaust system, that is function of the exhaust manifold, type of silencer, muffler, construction and working. Now we will see the content of chapter number 5, that is cooling and lubrication system. The topics and subtopics are engine cooling system, need of the cooling system, function of the cooling system, types, that is air, water, liquid cooling system, layout and function, then properties of the coolant and coolant additives, cooling system components, construction and working of the thermostat valve, water expansion tank, temperature indicator, pressure cap, water pump, fan and fan belt, electrically driven fan circuit, radiator, construction and type of radiator cores. These are the terminologies which we have to remember, so that when watching the videos you will be able to understand and correlate it. Types of and characteristics of coolant and their effect on the performance of the engine, cooling, lubrication system, need and properties of the additives of lubricating oil, parts to be lubricated, classification of the lubricating oils on the basis of viscosity, SAE and load, API, which we see in detail later on, severity rating, types of lubricating system, splash, pressure, wet sump, dry sump, function of the components, oil fillers, filters, pumps and its drives, pressure regulating oil and pressure gauge. The skills which you will acquire, the abilities which you will acquire are describe the layout, construction and working of the given cooling system with the sketches, describe attributes and the effect of the given type of coolant and lubricant, describe with sketches the properties of the given type of engine oil and their effect, select the relevant coolant and lubrication and engine oil of the given situation with justification. Again we will go back to the syllabus. After doing this, the syllabus is like this: cooling and lubrication system, engine cooling system, need of cooling system and limitations of the cooling systems, types, air, water, liquid cooling system, layout and function of the components, properties of the coolant and coolant additives, cooling system components, construction and working of the thermostat valve, we have seen that very well, water expansion tank, then temperature indicator, pressure cap, water pump, fan and fan belt, electrically driven fan circuit, radiator, construction and type of radiator cores, types and characteristics of coolant and their effect on the performance of the engine cooling lubricating system, need, properties and additives of cooling oil,
parts to be lubricated, classification of the lubricating oils on the basis of the viscosity, that is SAE, and load API, severity rating, types of lubricating system, splash, pressure, wet sum, dry sum, function of the components, oil filters, pumps and heat drives, pressure regulators and oil pressure gauge. Now the last but not the least, that is IC engine performance. The topics and subtopics are performance parameter, definition, that is indicated power, brake power and frictional power, efficiencies, that is air standard efficiency, mechanical efficiency, brake thermal, indicated thermal, volumetric and relative. These efficiencies we have to check. Dynamometers and engine testing, working principle of type of the dynamometers, hydraulic and ED current, then engine testing, Morse test, Williams lines method of finding functional power, heat balance sheet and method of calculating volumetric efficiency and fuel consumption. So after going through this chapter, after going through this content, the skills and abilities are: interpret the given engine performance parameters and their implications, explain with the sketches the working of the given type of dynamometers, then calculate the engine performance parameters for the given situation, then prepare the heat balance sheet for the given situation. So these are the skills which you will acquire after learning this chapter. Again I am repeating the syllabus because syllabus is very important, the curriculum is very important. If you by heart and if you understand it very well, it is very easy for you. Engine performance, that is performance parameters, definition, indicator power, brake power, frictional power, efficiencies, that is air standard and mechanical, brake thermal, indicated thermal, volumetric and relatives, dynamometers and engine testing, working principle and types of dynamometers, hydraulic and ED current, engine testing, Morse test, Williams line method, finding frictional power, heat balance sheet and method of calculating volumetric efficiency and fuel consumption. Now let us understand the specification table for the question paper design. Your question paper will be designed like this. Introduction to IC engine, teaching hours are 8 and total marks are 10, out of which R means remember, U means understand, A means apply or application, 4, 2 and 4 marks. Construction features of the engine components, teaching hours are 8, total marks are 12, on which remember type of questions will be 4, understand type of questions will be 4 and application types of will be of 4 marks. Topic number 3, fuel and air feed system. The teaching hours will be 10, total marks will be 14, remember, understand and apply 4, 4, 6. Ignition and exhaust system, 4 hours of teaching, 8 marks, 2, 2 and 4, remember, understand, apply. Cooling and lubrication system, 10 hours of teaching, the total marks are 12, 2, 4, 6, remember, understand and apply. These are the marks. IC engine performance, 8 hours of teaching, total marks are 14 and you will have 2 marks on understanding, remembering, 6 marks on understanding and 6 marks on applying. This is your specification table. Your question paper of 70 marks will be setted on this parameter. Now this was about what to study, but from where to study, that is suggested reference books for these are Automobile Engine Kirpal Singh, Automobile Engine KK Jain, Automobile Engineering Volume 1, that is Chikara, Automobile Engineering Gupta, Automobile Engineering Ramalingam, Internal Combustion Engine Fundamentals, that is Haywood and John,
internal combustion engine, Newton and Steeds. These are the books. You can check our library for the books for this reference. Also we have the suggested softwares and learning websites. I have already shared some softwares and websites with you. I am using a YouTube channel, then NPTEL is there, YouTube is there, Learning Engineering is there. These are the different sites which you can search for the different videos, and you can prepare your own subject, your own understanding. YouTube videos, you can search on YouTube, you will find lot of data. Then there are different manuals also. I will be sharing this. Also I am sharing lot of videos, practical online videos with you. So friends, this was about overall syllabus and overall content of the topic. I think you have understood very well what we have to do, how we have to do, and when and where we are going to see these things. I am assisting every time you, and this was the introduction lecture. Thank you very much for patience listening. Keep watching and enjoy learning. Thank you very much.